Now torsion chapter. Okay, look at here. First we should understand what is torsion and is there any similarity between this torsion and the other any concept that we will see. First torsion, this word is there, no? Torsion is a stimulus. Then the effect is twist. Okay, just like a bending moment is a stimulus and or torque we can call torque is a stimulus and bending moment is a stimulus, then bent beam is a response. Like that, if I apply torque, then there will be a twist. This entire process is called as torsion. Okay, now let us consider one example so that you will understand. First, I will explain what is bending and I will explain you what is moment. Later, I will come to the torsion so that it becomes very easy to remember. See, this is a bending. In this bending, I will concentrate on the axis of the member and there is a support here. When I apply load to this support, then this beam will bend like this. Correct? This beam will bend like this. When this beam bends, then observe here the axis of the member is also bent. Very interesting. Axis of the member is bent. Correct? But in torsion, it is not like that. In torsion, if I have a member like this, and this time I will give a support in this way, that is a fixed support, then this torsion means this side it is twisted. Okay, it is twisted, rotated. Nim kai muritarala, kai tirusitarala anga. That is twisted. When it is twisted, this axis will not change. That I will show you in the figure. See here, this is the torsion, the three-dimensional figure you can see. Here the fixed support is there. This is a fixed, and here I am applying twist. When I apply twist, this center axis is there, no? The center axis will not twist or will not bend. No. This is the member and this is a central section, that is the axis. When I twist it, this will not bend. But in bending, what happens? When I apply load here, that will bend like this, means axis also bends. This is the first difference between the torsion and bending. Why I am comparing torsion and bending? This is the main question. Why I am comparing torsion and bending? Look at here. For that one, we will understand first what is moment. Yesterday or previous to yesterday, that I have drawn one diagram here to explain the moment. This is your bolt and this is a pan, right? When I apply a load here, then this will rotate. Okay, this will rotate. Now this perpendicular distance is a d and this force is a f. Then the moment at that nut is equal to force into distance. Then unit is Newton meter. Okay, now this is called as a moment, just a moment. Okay. What is bending moment? Bending moment is the member is there like this, then I'm applying force here, then this is your distance, then let us consider this is a f and bending moment is f into d. See, this is also f into d. Correct? Then what about torque? The torque, if I consider, then this is your member. Let us consider a three-dimensional member here. Then for this three-dimensional member, if I apply force tangentially, then this is a perpendicular distance d, this is f and this is a d. Therefore, torque is equal to f into d.
Now see the difference between these all things. This is also F into D. This is also F into D, and this is also F into D. Then what is the difference between, what is the definition of moment? Force into perpendicular distance. What is the definition of bending moment? Force into perpendicular distance. What is the definition of torque? Force into perpendicular distance. But here, the effect what you are seeing in these three is completely different. Or the D diameter, that perpendicular distance and the response of the material is completely different. Here, the response of the material is this pana will not bend, this pana will not bend. Why? Because this nut will rotate. When I apply this force, this nut will rotate. Therefore nut is rotating, therefore there is no bending, there only moment is there. When you come to here, this is a cantilever, then if I apply force here, here the beam is not rotating, the beam is not rotating because beam is resisting. Therefore in that response it is bending, and that response it is bending. Therefore this is bending moment. The moment which causing bend is a bending moment. But here it is not bending also, and it is not rotating also, but it is twisting. When I apply this force this way, then and this way, then this member is twisting. Okay, therefore the moment which twists is called as the torque. The moment which twists is called as a torque. That's why these are the main three differences we have to remember. Therefore, moment unit is also Newton meter, and bending moment unit is also Newton meter, and torque unit is also Newton meter. Only response is different, definition is same. Okay, now we will be studying this torsion chapter. Why? Because many a times when we apply load, then there will be a twisting of the member. Therefore we are studying this torsion. We'll go one by one. Hope you have understood the meaning of torsion, and the difference between the torsion and bending moment, and moment. Okay, now do you have any doubt till now? Anyone want to ask anything? 15 seconds. No doubt. Yes, I will continue. Now, theory at a glance, that is machinery in general shafts are refer to a member. Shaft, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ shafts ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ರೈಟಾ? There will be one arm rotation ಆಗ್ತಿರ್ತದ, then there will be a shaft. Okay, now there you will use this one, and after that the axle is a rotating or non-rotating member that supports the wheels pulley, and carries no torque. Okay, this is the axle we will call. And spindle anta vartha. Spindle is a short shaft. The terms such as line spindle, head shaft, or stub shafts, transmission shaft, counter shafts, and flexible shafts are names associated with the special usage. This torsion chapter nowadays, even in VTU syllabus also they are removing. Why? Because this is more application is in mechanical engineering department. But civil engineering still we have to study this one, because our beams, columns, they will subjected to torsion. Therefore, some concepts we should know. Okay, in that torsion. Now, torsion shaft. This one derivation will be there. That is tau by r is equal to T by J is equal to G theta by L. Okay. See, always we will compare the bending moment and torsion so that it becomes very easy to study. Now, what is the bending moment equation? M by I is equal to F by Y is equal to E by R. Right? Bending moment diagram. Bending moment diagram is, this is your bending moment diagram. Let us consider the circular cantilever. Therefore, this is your circular axis, and this is your neutral axis, and this is your neutral axis.
right? What is the meaning of this m? M is a bending moment. F stress, y is this distance is called as y. This distance is called as y. What is r? R is not appearing in the diagram. That is a radius of curvature. E is the Young's modulus. I is a moment of inertia. Okay, moment of inertia. Why? Because it will rotate about the element. This line will rotate about this axis. Therefore, moment of inertia about xx or yy, that will be considered. When you come to the torsion, the equation is m is a moment. Therefore, here torque will come. I is a moment of inertia. Here polar moment of inertia will come. F is a normal stress, that is a tension or compression or flexural stress. Here toe shear stress will come. Y is a distance between the neutral axis to the extreme fiber, that is your y, and here that is your r, radius of the member. And E is a material property, that replaces by g theta. Then this r is the radius of curvature, that will be theta by L. Here in this case, the length will come. Okay, this is your equation. Therefore, there is a light comparison between the moment equation and bending moment equation and bending stress equation and torsion equation. Okay, now once again we'll understand what is the meaning of these torsion equation. Let us consider this is your torque, shaft. Then this is the center of the cross section. This is the length of the shaft, and this is a radius of the shaft r. Okay, then this is your axis. Okay. Torque means I will apply force in this direction. This is your force. Force into perpendicular distance is torque. Therefore, I will call it as a directly torque. Torque. Okay, what is the unit of torque? Torque unit is Newton meter. Torque unit is Newton meter. Then J is a polar moment of inertia. Polar moment of inertia because it is rotating about the center axis. Therefore, it is pi d power 4 by 32. Pi d power 4 by 32. Unit is meter power 4. T by J. T by J. Then toe. Toe means there will be a shear stress between one plane to the other plane. That is your shear stress. Shear stress, that is Newton per meter square. Newton per meter square. Then tau by r. R is a radius. R is a radius in meter. Tau by r. And g theta by L. G is a shear modulus. Shear modulus or bulk modulus. Shear modulus or bulk modulus. Bulk modulus. Sorry, modulus of rigidity. Modulus of rigidity. G. And theta is a twist. Theta is a twist. That twist I will show you in this diagram. Here is that is there, no? When you twist this one, there will be an angle generated. This angle is a twist angle. Okay, that I can say this is your twist. That is your twist. Twist will be in radians, not in degree. Remember, in this equation, theta is in radian. If it is given in degree, you have to convert it into radian. G theta by L. L is the length, that is in meter. That is in meter. Okay, now? Now we will play with this equation, that is T by J is equal to G theta by L. Sorry, once again, T by J is equal to tau by R. One equation. T by J is equal to G theta by
L, another equation, and tau by R is equal to g theta by L, another equation. Three equations we can make. Right? Now remember, torsion means that all the sections are circular only. We are not studying any other sections other than circular. And even in the syllabus also it is mentioned. You can go through the syllabus. Torsion of a circular section. Okay. Say syllabus also it is mentioned. Torsion of a circular section. Okay now. Why? Because the other sections are very less efficient for the torque. That's why for torsion we will be considering circular section. Then may I derive this equation for circle, a circular section? Circular section, circular section, that is a solid circular section. Then what is J equal to solid circular section? Pi d power 4 by 32, and R is d by 2. Therefore, T equal to tau by R into J, tau by R into J. Therefore, tau by d by 2 into J means pi d power 4 by 32. Therefore, 1 za 16 za, then 1d cancel. Therefore, tau into pi d cube by 16 is your t. Usually we will write it like tau is equal to 16t by pi d cube. This you by heart it. Okay. Instead of by hearting this equation, instead of by hearting this equation, you by heart this equation. Okay. Why? Because it is very easy to remember and derived already. Okay. Now, if it is a hollow circular, then what differences we will get here? We will get a difference in J only. Therefore, J is equal to pi by 32 into whole d power 4 minus small d power 4. Okay. And R is d by 2 only. Don't make it minus d by 2. Okay. This is like that. Therefore, your tau is equal to 16 t by pi d power 4 minus d power 4 into d. The d here will not cancel. The d will not cancel. Therefore, d will be as it is into d. This is for hollow circular and this is for solid circular. You by heart these two equations. Okay. Means if you by heart, then this side will be over. Now again we will extend that side. T by J is equal to what's that? Tau by R, tau by R. Then tau is equal to R into T by J. Therefore, T divided by J by R, J by R. This I can consider it as a polar modulus. Polar modulus or section modulus. Polar section modulus. Polar section modulus. Think in bending stress equation what we had in the place of F, tau F by M by I into Y. No? We made it like M by I by Y. Then that is equal to M by J. Z. We made it. Z means section modulus. Section modulus. But here it is J by R. J by R is polar section modulus. Polar section modulus. The same way, Z means strength there. Here also, polar section modulus, we will call it as ZP. ZP is nothing but strength. Strength of the shaft.
it will indicate strength. If it is more, then the strength will be more. Strength will be more. Okay, this is one side of the study, and the other side of the study is T by J equal to G theta by L. G theta by L. Here, this J is there. No, this J we will take that side. Gj, it becomes Gj is a flexural rigidity. This is a torsional rigidity. Torsional, torsional rigidity. Okay, in bending, what we had? We had EI as a flexural rigidity. Flexural rigidity. Now this time it is torsional rigidity. Correct? Next L theta over this side it is enough. Next, yeah, this one you can call theta by L is there, no? This theta by L, that you can call it as a rate of twist. Rate of twist. Sometimes they will ask it. Okay. Now come to this side. Then tau by R is equal to G theta by L, and stress strain, if you consider, then shear stress is directly proportional to shear strain. Shear strain, then shear stress is equal to G into shear strain. Shear strain, therefore G into, in this diagram what it becomes, R theta by L. R theta by L, therefore R theta by L you can consider as a shear strain. That you can consider as a shear strain. Okay, now this much is a theory. Now we will go by notes. Okay, now we have understood this equation properly. Tau by R, T by J, G theta by L, that is a torsion equation. We have explained all these things. Now assumptions we will go one by one. The bar is acted upon by pure torque. Pure torque, very interesting. In bending, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿದ್ವಿ. ವೈ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್? ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಬೆಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗ. ಓಕೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂತವ. ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಿಯರ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಪ್ಯೂರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ, ಇವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ, ಅವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಕೂಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. The section under consideration is a remote from the point of application of the load and from a change in diameter. Okay, ಇದೇನ್ ಬೇಡ ನಡೀತದೆ. Adjacent cross-sectional original plane and parallel remains plane and parallel after twisting and any radial line remains straight ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, plane remains plane only before and after bending. The same thing they have said here. ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್, another coin, another coin, another coin, like that we have kept many coins, you know, that one over the other, that you will see it like this, you know, many coins are kept one over the other. Correct? ಹಿಂಗ coins ಅನ್ನು kept ಮಾಡಿರಿ. Then if I twist this top coin, then the bottom coin also get disturbed. ಕೆಳಗಲ್ coins ಗಳಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ coin ಅಲ್ಲ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಹಿಂಗ ಇರ್ತದ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಹಿಂಗ ಇರ್ತದ. ಅದೇನು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತದನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. That is what they have said here. Adjacent sectional original plane and parallel remains plane and ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, adjacent cross sectional original plane and parallel parallel after twisting and any radial remains straight. That's English ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ.
Material obeys Hooke's law, the same thing, bending also. Cross sections rotate as if rigid, and every diameter rotates through the same angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are the assumptions made in torsion. Okay. Next, polar moment of inertia. Polar moment of inertia J ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಅದರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿ they have arrived with pi d power 4 by 32. Then polar moment of inertia for hollow section is ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, pi by 32 d power 4 by minus d power 4. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಾಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಮರ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತಿರ್ತಾರ, d minus d whole power 4 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. No, this is wrong. This is right. Okay. Now, shaft, solid shaftಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದ, then hollow shaftಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು. Conclusion. Then polar section modulus is nothing but J by C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, J by C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು J by R ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. J by R, both are same because C equal to R, that is D by 2. Then polar section modulus for circular section is pi d cube by 16, and for this one is pi d power 4 minus d power 4 by 16d. Okay, that already ನೋಡಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್. Then torsion ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಈಗ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Now look at here. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? Now this is your shaft ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿತ್ತಲ್ಲ, this is your shaft. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತದ, ಆ ಪಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಶಾಫ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಈ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪವರ್. This is power, this is the motor, and this is your shaft, one shaft, and this will rotate your another shaft. Okay, now we are concentrating on this motor and shaft. To rotate any shaft, what we want, ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ನ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಬೇಕು. ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪವರ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಪವರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಐತಲ್ಲ, ಪವರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾನು ಬರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಇವು ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ. ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರ P ಇಂಟು ಡಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು. ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದಕ್ಕ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಡನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ,
ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ, ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ನಾವೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಒದಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಈ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಬಾಲ್ಗೆ ಇವ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಫ್. ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ ಅದನ್ನ ಒದಿತಾನ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ, ಅವ ಒದ್ದಿದ್ದು ಫೋರ್ಸು ಇಂಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ, ಅವನೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಾ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ನು ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದು, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ರೈಟಾ? ಅವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತಿದು, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಜೌಲ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಇದು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ವ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇವ ಏನದನಲ್ಲ, ಈ ಬಾಲ್ನ ಒದಿತಾನ. ಹೆಂಗ್ ಒದಿತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಒದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ 1 hour ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ತಾಸು ಆಯ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಒದ್ ಬಿಡ್ತಾನ, ಇದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ 1 minute. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ 1 second. ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ? ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ಮೂರನೇದವನಿಗೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇವನಿಗೆ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಇವನಿಗೆ ಪವರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ, ಇವನಿಗೆ ಪವರ್ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಅದ ಇವ್ ಮೂವರೊಳಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಪವರ್ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವರೊಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದ, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ನೀವು ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೂವಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಇವಂದ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ, ಇವನ್ ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ, ಇವನ್ ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಮೇ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು force required into distance traveled divided by time taken. May I write it like d into d by t is a distance by time, that is your velocity, that is force into velocity is your power. This is another definition. Force into velocity is your power. Okay, now look at here, this is your shaft. ಈ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಫ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಫ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ 2 equal and opposite forces are applying. It is not couple, it is a torque. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ. 2 equal and opposite forces are acting here. Of course that is making a this one only torque on couple only, but this is a torque. Now hinga one force illi, one force illi, there are many forces they are applying on the shaft. Then each force it is producing what? Torque. Then what is that amount of torque antandra? That force into perpendicular distance. This F into D. F into D is your torque. Okay, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಆರ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು.
ಸಾರಿ ಅದು ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಬೈ ಟು ಇತ್ತು, ಅದು 2t ಬೈ ಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಫ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟಿ 2t ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ರೈಟಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? What is velocity? Velocity is distance traveled by distance traveled by time ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಶಾಫ್ಟ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂದ್ರ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದ? ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಹಿಂಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದದ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೈ ಡಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪೈ ಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರ ಪೈ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ. ಹಂಗಾರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಡಿ ಬೈ pi d by 60 seconds. అవునా? This is pi d 60 seconds. Pi d ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ if any time t ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, pi d by 60. Then your power is equal to F into U. Then what is F? Is already is there here. 2t by d. And what is U? That is pi d by 60. Therefore dd cancel. That is your 2t pi by 60. This is for one revolution. If you have n revolution, that is your p. Okay, n revolution. Then this is 2 pi nt by 60 is your power. Don't cancel that 2 and 60. That is your power. 2 pi nt by 60. That is your F equal to P equal to F into U. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. Okay, where n is a revolution per minute, RPM. Then t is a torque. Then 60 is a seconds. That is converted. Then whatever the answer that will come in the watt. Okay. Now 1 HP and rest 2. If you want to convert this one into HP, then this will be your answer. That is 2 pi nt by 4500. That is converted. Then by attack direct. Okay. Power in HP and there. Right? Now safe diameter ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we will use this equation. T by J equal to G theta by L. And shear stress consideration ಮಾಡಿದ್ರೆ T by J equal to 2 by R. These are already two equations we have discussed. Okay. Twisting toe max, this is also already derived. Okay, for solid shaft and for hollow shaft. Then diameter equation, ಇದೇ equation ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ twist ಮಾಡಿ they will write this equation. Okay, just by it. Then comparison between the solid shaft and circular shaft. ಅವೆರಡರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 marks question fix ಇರ್ತದೆ. Okay, a hollow shaft will transmit a greater torque than the solid shaft.
of a same weight and the same material because the average shear stress in the solid shaft. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, this is your material ಅಂದ್ರೆ, when you apply some twist, the outer part of the material will get maximum shear stress. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, the outer part will get a maximum shear stress and the inner part will get a less shear stress. That's why to save the material you can remove this part. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ದು ಅಗಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಾಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಲೋಡ್. ದಟ್ responsibility you can assign it in the outer side. That's why they say that hollow shaft will transmit greater torque than the solid shaft. Therefore hollow is very good compared to solid. Okay, next, toe max by toe max of hollow divided by toe max of solid is 16 by 15 by heart ಹಾಕ್ರಿದ್ನ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. Then strength comparison for the same weight, material, length and toe max, then this is your strength comparison. The th by ts equal to n square plus 1 by this one. N andra external diameter by internal diameter of the hollow shaft. This is n. ಇದನ್ನ by heart ಹಾಕೋದು. Weight comparison, this is a strength comparison, this is the shear stress comparison. Then this is your weight comparison ಒಳಗಡೆ n ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ತನಕ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಲ್ಲಿ ಒಳಗ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 1 plus 1 by n square is your strain energy comparison. Now it will come shafts in series and shafts in parallel ಅಂತೇಳಿ. Shafts in series and shafts in parallel. Now look at here, this is one diameter shaft and it is connected to the other diameter shaft, therefore this is called as a shafts in series. Then either condition ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, that is shafts in series ಅಂತಂದ್ರೆ the twist will be like this. This is your original line and this is a twist, therefore theta 1 and theta 2 ಎರಡು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ theta ಬರ್ತದೆ. Okay, then here one more equation I will give you, that is t1 equal to t2. You remember this one. This is theta 1 plus theta 2 equal to theta, one equation, and another equation is t1 equal to t2. Okay, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೈತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ one shafts outside and another shafts inside, ಇದು ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದೇನಿದು ಕಾಪರ್, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್, ಇವೆರಡು ಏನದಾವ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳಗಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಹೊರಗಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. therefore if a shaft is connected, two shafts are connected and one end is free andra series, one end free idra series, two shafts connect ಆಗ್ಯಾವ, ಇದು ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅವೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಈಗ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರ theta equal to theta 1 plus theta 2, then t1 equal to t2. then shafts in parallel ಅಂತಂದ್ರ theta 1 equal to theta 2 but t equal to t1 plus t2, right? This is your shaft. any ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಇದು ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುರಿಬೇಕು, ಮುರಿದಾಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಕ್.
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಿಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? Look at here, it's very interesting. See, this is already a shaft. This is already shaft. ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಗೆ ವೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್. It has its self weight. Self weight acts as a UDL. Self weight acts as a UDL for this shaft. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. That is your UDL. Okay. ಆಮೇಲೆ you will apply some torque. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಾರಿ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಅದ, ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ಎಂ ಐತಿ. ಎಂ ಅಂದ್ರ WL²/2 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತೈತಿ, ಟಾರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ this beam or this shaft is subjected to both torsion and bending. Therefore this is called as a combined effect. ಹಂಗಾರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ F/y = m/i ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ದೆನ್ τ/r = T/j ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಕಂಡು ಹಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ m/i. i ಅಂತಂದ್ರೇನು? πd⁴/64 ಅಂಡ್ y ಅಂತಂದ್ರೇನು? d/2. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ F = m32m ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ 32m/πd³ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? j ಅಂತಂದ್ರ π/32d⁴ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ τ = 16t/πd³ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. that you know this equation sigma fx plus sigma y/2 plus square root of sigma fx plus sigma fy/2 whole square plus tau square ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. ಇದು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ sigma x and sigma y is nothing but f because normal stress and tau is nothing but tau. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ this becomes f/2 plus square root of f/2 whole square plus tau square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ f ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 32m/2πd³ plus square root of 32m/πd³ into 2 ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16t/πd³ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಇದು 2 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 16m/πd³ ಪ್ಲಸ್ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ 16/πd³ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ. ಇನ್ಸೈಡ್ m² plus t² ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Therefore
This is your combined effect, combined stress equal to 16 by pi d cube. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ then you will get m plus root of m square plus t square ಅಂತ ಬರ್ತದ. This is your combined effect of torsion and bending moment. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ m ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, WL square by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. t ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, f into d. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get a effect, that is combined effect. Right? Any doubt? Okay, that they have done here. See here, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 by pi d cube m plus square root of m square plus t square is your maximum principal stress or maximum shear stress. that equation ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇವು ಮಕ್ಕಳು ಇವು ಏನು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆರಡು ಬರ್ತವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇವು ಬೇಡ. ದೆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಟಾರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡೌಟ್? Okay, we'll go to the columns. Theory of columns. Now I'll give some little explanation about column, then after that we'll come to the chapter. Okay. Columns ಅಂದ್ರೆ ಏನು, axial compression members ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Axial compression members ಅಂತ. This is your column. Okay, ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೂಶುವಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Axial, the structure of the member carrying the axial compression member is called as a column ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಿಳಿತಾ? ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಟ್, a member structure which carries an axial compression load. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್. ಹೌದಾ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್, ಬರೀ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಟ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಟೈ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರಟ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಟೈ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಅ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೋಡ್. ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೋಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಟ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್. ಮುಗಿತು. ಆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡ ಮೆಂಬರ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಟ್ರಸ್ ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇದು ಟ್ರಸ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರಸ್. ಈ ಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಐ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್, ಈ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಒಳಗ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಕರೀತಾರ, ಟೈ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈಗ ಟೈ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಇರೋ ಬದಲು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಗೀತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ unstable when its axial compression load reaches the maximum load that is called as a critical buckling load ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಕ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಕ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. then the load which causing this buckling is called as a buckling load. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ. If a beam element is under a compression load and its length is an order of magnitude larger than either of its other dimensions such as beam is called as a columns ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇನು ಬೇಡ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್, its axial displacement going vary, but buckling does not linearly load certain ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Slenderness ratio very important. Slenderness ratio, it is the ratio of length to the least radius of gyration. Lambda ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. That is your effective length, L effective divided by R minimum ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. R minimum, that is your slenderness ratio. Elastic buckling, buckling with no permanent deformation is called as elastic buckling. ನಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಲಾಕೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಲರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ is only valid for long slender objects in the elastic region. Very important. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ ಕಾಲಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೇಮಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಯೂಲರ್. ಯೂಲರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ರ್ಯಾಂಕೈನ್. ಇವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕು, ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂಲರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಯೂಲರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್? ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೋಡ್ ವಿಚ್ ಬಕಲ್ಸ್ ದ that column is called as a critical load, that you can read it later. ಯೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನಂದ್ರ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಡ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಲಮ್ ಸೀದಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಚಲೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಬೇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ, ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮಾಗ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ಲೋಡ್ ತೆಗೆದ್ಮಾಗ ಅದು ಸೀದಾ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ನಾನು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀನಿ, ಚಲೋ ಅದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕ? ವೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತಾವ. Therefore he will just consider, he is just concentrated on critical load.
ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ neglected, weight of the material is neglected. ಅಂದ್ರೆ what are the properties? Young's modulus is a property, length is a property, cross sectional area is a property. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಂತಂದ್ರ, ಈಗ ಅದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಯೂಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. Therefore he introduced the word called as effective length of the column. Effective length of the column andra the column, the length which buckles is called as effective length of the column. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗದ. If this is the supports and this is your column, ಈ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ L effective is equal to L. ಯಾಕ? Because the entire column will bend. The entire length of the column will contribute for the bending. That's why that is called as a effective length. ಅದೇ ಕಾಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಯೂಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಷ್ಟು, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತೈತಂತ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಂತ. Therefore only this much part of the length is contributing for the buckling. Therefore he will call ಎಷ್ಟು ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಅದ ಅಂತ. Therefore L effective is equal to L by 2. L effective equal to L by 2. Total length ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೈಟಾ? ದೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಟೈಪ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ತಿಳಿತಾ? ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. therefore now I can consider it as a buckling ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು then L effect equal to 2 times L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 times L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಳಗೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 70% ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 70% ಲೆಂತ್. 70% ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ L effective equal to 1/√2 L ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, 1/√2 L. 1/√2 L ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, ರೈಟಾ? Now go through these things. That is your effective length equations. Effective length for both end hinge is a L. both end fix ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? L by 2. ಆಮೇಲೆ one end fix ಅದ, one end ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಿರ್ತದ? 2L ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗ ನೀವು one end ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಮತ್ತೆ one end ಇದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ L/√2 ಬರ್ತದೆ. 1/√2 ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟಾ? Next, slenderness ratio of the column. Slenderness ratio of the column, that is LE by K minimum. ನಾವು R minimum ಅಂದ್ವಿ, ಅವ್ರು K minimum ಅಂತಾರೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, R minimum or K minimum ಓವರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಯೂಲರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he will consider some other assumptions. Okay, after that he will derive his equation. ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯೂಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Okay, other formula for crippling load from here not required. If you want you can read the Rankine also.
Rankine one the equation other. That equation is this one. P is equal to sigma C A divided by 1 plus K into L effective divided by K into that is whole square ಅಂತಿದೆ. Okay. ಇದರೊಳಗಡೆ ಭಾಳ assumptions ಅದಾವ. That is K dash is the Rankine's constant. This is a buckling stress. Then K is again Rankine's steel column Rankine's constant. Okay. That is the equation. Okay. This is all about column chapter. Okay, column chapter. Any doubts? Okay. Tomorrow we will solve problems on columns and torsion. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll leave the meeting. Okay. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಾಕು ರೈಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು